وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبعد. أنوا masu girma, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yau ma kamar yadda muka saba da izinin Allah ta'ala za mu dora da mu kwana a wancan mako. Har yanzu muna cikin suratul baqara, za mu tashi akan aya ta 20 daidai. We are going to continue from where we stopped last week. We are still in suratul baqara. We are continuing from verses 20 of it, where Allah says, yakadul barqu يخطف أبصارهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. نعم. idan mun duba da kyau har yanzu bayani ne akan munafukai da kuma irin ɗabi'unsu da kuma irin yanayi na wato rashin gaskiyansu, wadda ya tabbatar da cewa su munafukai ne na gaskiya. A kullum za ka samu munafiki bayi da alƙibla, yana nan yau gobe yana can, ya faɗi wannan a nan ya faɗi wannan a can, yana tare da musulmai a zahiri, ina ya koma cikin wayancan ya ce ai shi kawai ba da gaske ke ba. Shi sa Allah tabaraka wa ta'ala ya dinga ba mu labarinsu da kuma irin siffofinsu saboda mutum ya guji munafurci. Kaga ayoyin nan na bakara, ayoyi guda biyar na farko bayani ne akan muminai da irin siffofinsu. 6 da 7 bayani ne akan kafirai tangararan. Sa'an nan 8, 9, 10, 11, 12 har 20 duk akan munafukai ne, saboda rikitan mutane ne, ba su da alƙibla. Kuma duk munafuki tun a duniya baya jin daɗin rayu, yana da shiga riga ne da kuma waje mai matsayi da sauransu, amma baya da nutsuwa. To bayan Allah ya ci ba mu siffofinsu kamar da ya gabata, yau ma kuma Allah ta'ala ce a kansu yakadul barqu yakhtafu absarahum. Idan mun tuna can baya mun ambaci barq a can aya da ta gabata na walƙiya. Allah ta'ala ya ce wato walƙiya tana kusa da ta fuske wato ainihin gannansu. Abusar jam'i ne na basar, gannansu dukkaninsu munafukai. Ma'ana shine idan walƙiya ka san ƙarfi ne da shi, walƙiya idan ya kaɗo ya bugo sai ga mutum ya razana har ma kamar ya ɗauke mai gani, saboda ƙarfin walƙiyan da ƙyallinsa. Ido bai iya kallon sa har ya tsaye da idansa yana kallo, kamar za kalli ko za kalli mutum ɗan uwanka ko za kalli wani abu, shi bai kalluwa saboda ƙarfinsa. Allah ta'ala ya ce yakadul barqu yaktafu absarahum, kamar kyace ne wato ainihin walƙiya yana fizge wato gannansu, ba sa iya tsayuwa da gani. Shi sa wasu malamai suka ce kamar yadda ɗan adam bai iya tsayawa ya kalli wato ainihin walƙiya mai ƙarfin gaske da idansa, domin in ka kalla sai ma ya fauce ma idan da zan tuka baka gani.
to haka ƙur'ani yake kirayensu su munafukai su gyara sai su ki, to haka nan ba su iya wato ɗaukan hasken alƙur'ani mai ba za su iya ba. Ai ƙur'ani haske ne, amma su wannan hasken saboda munafurcinsu ba su ma iya amfani da wannan hasken, ba su iya ganin wannan hasken, ya fi ƙarfinsu. Sai dai mumini ya mori wannan hasken, amma ba su iya. kullama adaa lahum mashaufi, duk lokacin da wannan hasken na walƙiya ya wato wulga, sai munafiki a cikin duhu sai ya tashi yana tafiya. Don me? Don ya ɗan ga haske, ya ɗan ga hanya. Duk da hasken idan zai zo wuce, to ɗan abin da ya gani din sai ya taka. Dama yana cikin duhu ne, ai munafiki dama yana cikin duhu ne gaba ɗaya. Wanda muka ambata cewa da yana cikin duhu ne munafiki, duhun kafirci. To sai ya ɗan shigo hasken nasa ba na gaskiya ba ne, na ƙarya. To sai kuma lahira sai cikin duhu wanda yake har abadan ba zai fita. Shi ko daman kafiri daman a cikin duhu yake gabaki ɗaya dama, bai ma yaudari kansa ba. Shi wannan yaudari kansa ne, kuma wato ainihin azabar nasu sai ta ƙaru. kullama adaa lahum mashaufi, duk lokacin da wannan walƙiyar ta haska musu sai ga sun tashi suna tattakawa. wa idza azlama alaihim qamu, idan kuma wato ainihin duhu ya rufe su sai su tsaya cak ba tafiya. Haka munafiki yake, baya moran hasken ya fi ƙarfinsa. Sa'an nan daga ya ɗan motsa kaɗan tsayawa zai, domin baya damun baya da gaskiya. Saɓanin musulmi mumini wanda hasken alkur'ani yana tare da shi a koda yaushe, idan sai yana iya ganin hasken, yana iya moran hasken, yana amfani da hasken, yana cikin hasken. Allah ya ƙara mana hasken alkur'ani. Allah ta'ala ce walau sha Allahu la zahaba bi sam'ihim, da Allah ya ga dama da ya gusar da wato ainihin jinsu, wa absarihim, da kuma wato ainihin gannansu. Inna Allah, lallai shi Allah, ala kulli shay'in qadirun, mai iko ne bisa komai. shi Allah ta Allah yana da iko akan kowa, akan komai. Daman komai da kowan ma nasa ne, saboda haka yana da iko akan su. Wato misali ne Qur'ani ke ta bugawa na a gano hakikanin munafiki yadda yake. Wato mutum ne wanda yake bai da alƙibla, kuma yana shiga cikin musulmai ya mori wato ainihin irin rayuwar musulmai. Misali, idan bai da lafiya za a je a gaishe shi, kaga ya mori wani. Idan ana wani taimakekeniya tsakanin musulmai, shi ma za a taimaka mashi. Idan ana wani abu na duniya dai na musulmai, zai mora, domin shi musulmi ne a idon musulmai. Amma shi a cikinsu yake can. To ina ne zai gane kuransa? Idan an je can sai ya tashi yana zaton shi ma yana da wani haske, ashe daman ya riga baro hasken nasa a duniya. Mutane wanda suke ganin su a cikin sitirar musulmai, gobe kiyama sai ta bayyana ashe wani baya cikin. Allah ta'ala ya raba mu da munafurci. Na'am. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. Now we have discussed earlier the qualities and the nature of those who are hypocrites in nature. We are today in verses 20 of Baqarah. The first 5 verses were description and qualities of a believer, and then verses 6 and 7 is centered on the unbelievers. Summarize quickly. Verses 8, 9, 10 to 20 are discussing hypocrisy and hypocrites in their nature, in their attitude, in their behaviors. And Allah has been giving parables
similitude of their nature. And today also is not different. Allah said, Yakadu barku yakhtafu absarahum. The lightning is almost snatching away their sights. You know, when there is thunder and lightning in the rain, the lightning is so fast, very sharp, that hardly could an ordinary eyes withstand the lightning. You can only know that yes, in that darkness there is lightning, but probably your eyes cannot withstand properly for a long period of time. But the person looking at the lightning, either outside or inside, if that person is in darkness, which is the nature of hypocrites, they are always in darkness, that light will give them a sense of seeing a little light. Allah says that lightning is so sharp that could even snatch away their sight. Whenever the lightning lights, then they walk ahead some step, so that they will see the light, and then they will walk ahead, and then the darkness also will cover them again. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ كَامُوا. When it is darkened on them, when it is dark, the lightning has actually lightning, and then now they are in darkness. Allah says, when they are in darkness, qamu, they will stand still. They can no more move because of the heaviness of the darkness. Whenever there is any lightning, they will see, and then they will move. When the lightning is no more there, they are already in darkness, then they will stand still. That is the nature of a hypocrite, because the light is the Islam they are enjoying. They claim to be Muslims. So the light cannot be a continuous one, because they do not believe in the light. So they are always in darkness. And that's why scholars said what they are enjoying on earth is that since they are wearing the clothes of Muslims, they are having the name of Muslims, they are living with Muslims. In fact, they are at times in the mosques with Muslims. So they will enjoy the rights of a Muslim upon a Muslim. If they are sick, they will be visited. If they are in need of any assistance, they will be assisted. If they die, they will follow them, they will pray for them, they will take them to their grave. That doesn't benefit them anywhere, except that little benefit they have enjoyed on earth. Immediately they are in their graves, they start witnessing the real darkness. And it has no end, it's endless. So the little enjoyment they have is what they are claiming to be Muslims, and they are not. And that's why Allah has been describing their quality and their nature for us throughout these verses that we have went through. Allah says about them, وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْئِهِمْ. If Allah so wished, He could have taken away their hearings, sam'ihim, if He could have wished, because it has no benefit. They do not benefit from it. وَأَبْصَارِهِمْ, in their sight. إِنَّ اللَّهَ, Allah ala kulli shay'in, definitely Allah subhanahu wa ta'ala over all things is having power. Allah is having absolute control over everything else. He creates us, He controls anything that happens, He decrees what is going to happen. So a Muslim should try as much as he could to run away from any quality that is a quality of a munafiq. Either being lying, betraying trust, not fulfilling promise, anything you know that is attached to the nature of a munafiq, try to shun away from it. Because engaging yourself in it is a sign of nifaq in you, or part of nifaq in you. May Allah save us from their attitudes. Ya ayyuhan nas. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. نعم. Wannan aya ita ce ta farko
a wannan bayani a wannan sura na Allah ta'ala ya kira 'ya'yan adam ga baki ɗayansu. Mu 'ya'yan annabi adam alaihi salatu wassalam Allah ya kira mu ana ya ce ya ayyuhan nasu, ya ku mutane, ibudu rabbakum, ku bauta wa ubangijinku, wato mahalicinmu wanda shi halice mu shi kadai ba tare da an taimaka masa ba wani ɗayan mutum ɗan adam wanda ya kawo gudunmowa wa yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya halice shi, babu shi. ubudu rabbakum alladhi khalaqakum, wanda shi kadai ya halice ku. wallazina min qablikum, ba ku kadai ba, da waɗanda suka gabace ku na al'ummomi. Mu yanzu kaga ai muna raye, da mu ake yanzu yayin nasu. To akwai al'ummomin da suka gabace mu, al'umman annabi Isa, al'umman annabi Musa, annabi Shu'aib, annabi Yaqub, annabi Suleiman, annabi Dawud, annabi Nuh, duk wayannan annabawan al'ummomin su sun shuɗe. To wanda ya halice mu a yau da muke raye, shi halici dukkan mutane ga baki ɗayan su. Kaga al'amarin ba ƙarami bane, ba wai mu ne kadai farkon abin da Allah ta'ala ya halitta bane a cikin mutane, a bar ma sauran halittu gaba daya. A yan adam din ma akwai dubban mu, miliyoyin mu, bal biliyoyin mu Allah ta'ala ya halice su. Wato dan adam da yana lissafi bai da yadda zai yi ya rayu ya ma ji daɗin rayuwar bai bauta ma Allah ba. Amma saboda sharrin shaidan sai ga mutum yana wani rigima, ka rasa inda ya ɗauko wannan rigimar. Kai awa, kai da baka da, kuma yanzu ma Allah ya ga dama sai ce baka, ko ba mai iya canza abu, kuma ka gani da idonka. Ba wai ana ma bayani wani, a ya tabbata ne ka gani da idonka. Duk wanda ya kai shekara 20-30 ya ga mutuwa. Tayu ma ya je makabarta, an je da shi, an ajiye wanda ya sani a ciki, an baro shi. To kai dawama za ka yi? To je ka zauna kana koma. Ai dan adam Allah ya gama da shi tun da ya yi wa mutuwa, ko ba mai iya kare mutuwan nan. To dan adam abin tausayi ne. Kisa Allah ta'ala ce ya kai dan adam ka bauta ma Allah, ya ku mutane. Sai Allah ta'ala ya hada da irin ikonsa na rububiyarsa, allazi khalaqakum, wannan shine tauhidin rububiyya na Allah ta'ala. Shi ya halitta gabaki ɗaya, ba wanda ya taimaka mai, da sammai da ƙasa da mutum da jinnu da ruwa da kowa, Allah shi halitta su. Wannan shine gaban tauhidi na wato ainihin rububiyya na rabba, na mai mahalicci. Amma anan abinda ake kiran dan adam yayi shine ya miƙa wuya ga tauhidi na uluhiyya, na bauta. Ya ku mutane, ibudu, wannan ibudu ku yi bauta, shi ke nuna wato ainihin tauhidi na uluhiyya, na kai bauta. Saboda me za ka yi bautan? Saboda wanda ya halice ka a shi kaɗai ne, kai baka halici komai a jikinka ba. Duk wani wanda ka gani bai ba da komai ba, ladan ko gashi ko kunne ko ido, ba abin da kawo kace to ga na gudunmawa wajen samuwa na, babu shi. Wani tsiya ne kai da za ka ce kai wata tsiya ce kai ta turanci, ana gaya ma Allah kana cewa kai yadda ba, kai wata tsiya ce. Ya ku mutane, ku bauta ma Allah wanda shi ne kadai mahalicinku, allazi khalaqakum wallazina min qablikum, ba ma ku ba har wa'ida suka gabace ku shi halice su, la'allakum tattaquna. Ku bauta ma Allah ko kwa samu abin da ake cewa takawa, jin tsoronsa, biyayya gare shi, nisantan abin da ya hana, aikata abin da ya ce a aikata. Wannan aya ga ta ba ta da tsawo, amma ta kunshi abubuwa da yawa a cikinta. Ta kunshi nuna ma ɗan adam ga mahalicinsa, ta kuma ce wa ɗan adam wannan mahalicin shi kaɗai za ka bauta, kar ka haɗa shi da wani.
idan kai haka to ka samu abin da ake cewa takawa, jin tsoron Allah ko biyayya ga Allah. Kuma yawanci in ma ba duka ba, duk ayoyin da Allah ta'ala ke cewa ya ayyuhan nasu a cikin su, to ko wanda ba musulmi ba aka karanta ma ayin dole yadda, sai dai idan yana takwa dole sai ya yadda, saboda ana magana ne dan adam mai hankali. To yanzu ka ce ba Allah ne halice ka ba, ko kai ba musulmi ba? Bautan da aka ce ka yi ba a ce ka wa kanka ba, ko ka wa sarkin garinku, ko wani jinnu ko wani mala'ika ka wa wanda shi ya halice ka. To kai ka halici kanka ne? In ma ka ce babanka, ai babanka ba shi halice ka ba, shi haifanka ya yi. Mahaifi da mahaifiya haihuwa suka yi, su mahaifansu aka yi, amma wanda ya halitta ga baki daya shi ke kiran abota masa, ba waninsa, ko ba ka da wani idan ba shi ba. Kuma idan ka dubi abun, akwai ɗaura mutum a nan wajen, kamar ma ana cewa ne to ka bauta ma wanda ya ƙirƙiri samuwanka. A haka ne, in ba kai ka samar da kanka ba, to wanda ya samar da kai shi ake kira ka bauta, shi muke cewa Allah mu. يا أيها الناس يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Now we have come to the end of discussing the hypocrites in these verses. Allah subhanahu wa ta'ala described them in many parts of the Quran. In fact, there is a complete surah discussing Munafiq, Surah Al-Munafiqun. And now, then Allah subhanahu wa ta'ala is calling upon mankind here, the generality of mankind, regardless of wherever they are. Allah says, O you mankind, ya ayyuhan nasu, O you mankind, the children of Adam alayhi salatu wasalam. After the calling, then Allah says, Ibudu rabbakum, worship your Lord. Ar-Rabb means the creator, the one that initiates and brings you into existence, the being super that has made your existence to be a reality. Because there is no doubt you were not existing before, and you and I did not bring ourselves into existence on our own. Now the call is being made here to man to reflect and refer back to his origin, his originator. That's why Allah says, Ya ayyuhan nasu, O you mankind, ibudu rabbakum, worship your Lord, alladhi khalaqakum, the one that has created you, walladhina min qablikum, and he has created those who are before you. The issue is even beyond you who are living today. Today, we are existing because Allah allows us to exist. There were a time earlier than this, maybe 100 years ago, nobody is in this mosque is existing. Even Laden is not existent 100 years ago. And probably in the next 100 years to come, nobody will exist. Even Laden must have gone. Another person will be calling the salat, and so another person will be leading the salat, and the mamun will be entirely different from those who are here. So man who is reasoning should understand that he was brought into this existence by a super being, Allah, the creator of all creations. Now here Allah is calling upon us to worship him. And look, technically here, Allah is directly mentioning his existence and he's bringing you into existence, that you should worship him. He did not even mention Allah, no. You know you did not create yourself. You did not. Even if you refer back to your two parents, the mother and the father, yes, they are the source of your being here,
but they did not create you. They only give birth to you. And they are giving birth to their parents, and that's how it goes. So the only one who creates is Allah subhanahu wa ta'ala. So you are being called upon now to worship Him. Is there any argument? There is no argument. Because the argument could have been, no, I created myself, so why should I do that? Long as you are sensing, no sense that is sensing really, that doesn't have problem, that will not submit to this fact that you did not create yourself and you should worship your creator. الذي خلقكم والذين من قبلكم. He has created you, and He has created millions and billions that existed before you. Why is He calling upon you to worship Him? لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Perchance you be God conscious. Through worshiping Allah subhanahu wa ta'ala, you become more conscious. That's why the essence of worship, all kind of worship, the wisdom behind it is for you to be God conscious. The essence of salat is for you to be God conscious. The essence of siyam, sawm, fasting, la'allakum tattaqun, is for you to be God conscious. The essence of hajj itself is for you to be God conscious. Zikr, istighfar, salat ala nabi, all form of worship is for you to establish that God consciousness. الذي جعل لكم الأرض فراشا. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. To kaji alqur'ani ke wato duk wanda yake karanta alqur'ani zai dinga jin wani abu a cikin sa. Qur'ani ba wasa bane, wallahi kafiri ya ji kunya. Kaga da Allah ta'ala ce mu bauta masa, shi ya halice mu da waɗanda suka gabace mu, kamar ka ce ne to waye ne wanda za a bauta waɗannan, kamar a ce wani wanda bai san Allah ba, bai san waye wannan halittar ba. Sai Allah ta'ala ce bari in ga maka abubuwa guda hudu wanda ni na yi su dan ka gane. A wannan ayan kadai Allah ta'ala ya bace abubuwa guda hudu wanda shi kadai ke yin su. Duk duniya a yanzu ba mai yin kodai a cikin su, kuma idan duk duniya an taru ba za a iya kodai a cikin su ba. Kaga ya kure ka. Allah ta'ala ya ce wanda ya halice ku nan da aka ce a bautawa, allazi ja'ala lakumul arda firasha, shine ya sanya muku kasa shimfiɗa. Yanzu kowa yana ta kasa, ba ta burmewa da shi. Da Allah ya ga dama in ka taka sai ta burme. Shikenan sai kowa kawai ya burme ya nitse. Duk duniya a nitse. Ko ba mai iya hanawa idan Allah ya ga dama. Amma sai ka taka ka tauri. To shi yayi wannan da Allah tabaraka. Allazi ja'ala lakumul arda firasha, shi ya sanya muku kasa ta zamanto shimfiɗa. Muna gona akai, muna kwanciya akai, muna gine-gine akai, muna duk abin da muka dama akan kasa, tana nan a shimfiɗe. Iya ganin ka duk inda ka je a duniya za ka samu kasa, to Allah ne ya shimfiɗa ta. To ko tabarma aka yi wanda ta kai kasa girma, wanda ya wannan tabarma ba abu mamaki ba, bare ma kasa a tone ta, a gina ta, a yi abubuwa da abin da a gara ma aka yi. To ɗai kenan anan. Na biyu, was-sama'a bina'a, sa'annan wannan saman da muke gani Allah tabaraka ta'ala shi ya gina ta, ginin da bata faduwa ba, ko ba matokara wadda ta tokarar da shi ta rike shi. Yanzu wannan masallacin idan ba a tokare shi ba, ai dai ladan shi kai da wani wajen to tana iya rikitowa ta faɗo, sai injiniya ya auna, sai an ce ga ƙasa kaza, ga ruwa kaza, ga kaza kaza, wanda idan ba a rike da kyau ba sai ga bayan shekaru ta rikito.
Allah ya yi sama ya shimfiɗa tun da ya yi ta ba a zuwa a gyara wani waje, ba a zuwa a canza fentinta, ba a zuwa a ce ta faɗo. Wannan kaɗai ya isa ɗan abin da aka ta tokare ta riƙe ta tana tsaye. Kaga biyu kenan a cikin wannan aya. Allah kaɗai ya yi wannan, ko ba wanda ya taimake shi, ko ba wanda zai iya yi. Wa anzala minas sama'i ma'a. Sa'annan abu na uku, Allah tabaraka wa ta'ala shi ya saukar da ruwa daga sama. Yanzu wanda muke ta samun kwanan nan akai Allah ke saukarwa, in ya ga dama sai ya rike kayansa, kuma yana saukarwa ne inda ya ga dama, kuma irin yawan abin da ya ga dama. Jiya in ka ga irin ruwan da aka yi da ka baro daga su Kwali Gwagwalada har zuwa wajen su airport, har zuwa wajen karfe 6 in ka shigo cikin gari kuma sai ga ya tsame abinsa ba ruwan. Can ruwa ne wadda motoci tsatsayawa suke yi mai karfin gaske. Allah ya ce ga iya inda yake so ya sauka, nan kuma ba ruwan. Nan jiya wajen har kusan magariba ba ruwa. Can in ka ga yadda ake ta ruwa sosai, ka zaci ko duk Abuja an jike su da ruwa. Ashe akwai daidai iyaka tsakanin kuma inda ruwan yake da babu, sab kawai ya tsaya abunsa. Kike saukarwa da iya yawan abin da yake so ya sauka. Dan adam ko dan wannan ya kamata ya bauta ba Allah, kai hada Allah da wani. Abu na 4, fa akhraja bihi min samarati rizqan lakum, sai Allah kuma ya fitar muku da ya banya da tsirrai ya zanto arziki a gare ku. Da ruwan, saukar ruwan sai ya sa su masara, su gero, su shinkafa, su komai da dan adam yake mu'amala da shi, sai su tsoro, sai su girma, sai su nuna, sai dan adam ya kama ci. Idan da Allah ta'ala ya ga dama sai ruwan ya sauko, amma ba zai iya haifar da komai ba, sai ka samu babu abinci. Shi sa addu'an na saukan ruwa, Allahumma sayyiban nafi'a, ya ubangiji ya zanto wannan ruwan ya zanto wato ruwa ne wanda yake mai amfani, ba wanda zai cutar. Don idan Allah ya ga dama wannan ruwan sai ya kwashe garuruwa ya tafi da su, ya kwashe gonakai ya tafi da su, yau kai zamanto nima ya zamanto wato ainihin bala'i. Wayannan abubuwan guda 4 a wannan aya, dan adam bai iya yin kowanne har yau bai iya yin su. To tunda Allah ta'ala shi kadai ke yin su, to dalili ne na shi kadai za a bauta ba wani sa. Duk wanda ya ganganci ya bauta wani ba Allah ba, ya shiga uku. Sai Allah ta'ala ya ce a ƙarshen ayan, rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, kar ku sanya wa Allah kishiyoyi alhali kuna sane cewa wa'annan kishiyoyin da kuke sa Allah ba su yin komai cikin abin da muka ambata. Ba su suka halice ku ba, ba su suka yi ƙasa ba, ba su suka yi sama ba, ba su ke saukar da ruwa ba, sa'annan ba su ke fitar muku da yabanya ku samu abinci ba. To me dalilin bauta musu? Abu ɗaya babu shi. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamuna, kar ku sanya wa Allah kishiyoyi alhali kuna sanin wayannan kishiyoyi ba su cancanci abota musu ba, domin ba su da wato ainihin iko na ɗaya daga cikin abubuwan da Allah ta'ala yi a cikin abin da ya ambata mana a nan kadai. Akwai abubuwa da yawa a cikin waɗanda ya ambata mana a nan kadai, ba mai iya idan ba Allah. Shi sa idan kaga wanda yake bauta wani Allah abin tausayi ne, hankalinsa bata amfane shi. Wani sai ya je kabari ya gane lokacin ko baya abin da zai yi. Allah ya kare mu, Allah ya kare mu. Na'am. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم
فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Now, this verse is a continuation of the earlier read one, where Allah has called on mankind to worship Him, being the creator of mankind and being the creator of those who are living today and those who have existed generation earlier. Allah is their creator. And by extension, if the world will exist in the next 1 billion years, Allah is the same creator of all creations. Allah says we should worship Him. Then here, as if the question is, who is this Allah? Then Allah further mentioned some of what He has done, and nobody can do it. In the past and in the present, of course, even in the future. Among, of course, is Allah says, الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا. Allah is the one who has spread the earth for you to live on. We are living now on the earth. Allah spread it for us to live on it. We build on it. We construct on it. We do everything we want on it. In fact, even cultivation, farming, everything is done on the earth. There is no time whereby you walk on the earth and then the earth is shaking, of course, except where there is earthquake. But if not, Allah has made it comfortable. This mosque is not shaking, we are stable. It is Allah who made the earth to be like that. If you are traveling on the earth, it's stable. These are what Allah subhanahu wa ta'ala has done for man, so that man will reflect and be grateful to Allah subhanahu wa ta'ala for this people. Let's assume this earth is shaking now. We cannot be comfortable on it. You cannot travel on it. You cannot build your home on it. You cannot sit on it like this. Maybe you find yourself thrown to China, and China to Ghana, and Ghana to elsewhere, but stable where you are. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء, and then the heaven built by Allah Himself, well constructed and built. There are no pillars that are holding it, but it's firm and solid. It has never failed on human. We only look at it beautifully constructed. If Allah could have loved or wished, it would fall on us and destroy all mankind. It's well decorated. I mean, by mere seeing the heaven, the way the construction is made, it's enough for you to worship Allah subhanahu wa ta'ala. Number 3 in the verse, Allah says, وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, and Allah sent down from the heaven, from the sky, the rain. It is only Allah who does this. No human can bring rain or bring water. And you know, without water there will be no life. No, Allah is sending this free of charge to mankind. And Allah mentioned in this, again in this verse, فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ, and Allah subhanahu wa ta'ala brought out for you plants that germinate, which form fruits and food that you consume. Even not because of the plants, that through it you have all kind of food and fruits. Probably you will not get what to eat. But Allah has made that also easy for man. These are 4 major things that Allah does in this verse, which no human can do it, either in the past or presently, or even if the world will exist in the next 1 billion years, man cannot do any of this. Now, if you are sensing then the provider of all these facilities
should be worshipped. Because nobody can do it except Allah subhanahu wa ta'ala. And that's why verses of this nature are verses that are making a mu'min, a believer, to increase in iman and to call upon somebody who does not know Allah to know Allah better. Allah is the one doing this and nobody. Till now you can challenge mankind that who is making this provision if not Allah? Ask any kafir, who is making this provision? Who is doing this? He will mention Allah. But still, the guidance is not there. So you should be grateful to Allah subhanahu wa ta'ala. You should thank Allah subhanahu wa ta'ala more and more for his uncountable favor on us. Then further Allah added in this verse, فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Never you, after knowing this, that it is only Allah who is providing all this for you and nobody. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا. Don't associate partner unto Allah subhanahu wa ta'ala. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. And you are aware that these associates cannot do any of this. Neither are the ones who create you, they cannot create you. Nor are they the one who spread the earth, which you are enjoying. Nor are they the one who has built the sky as mighty as it is. And they are not the one who are sending down the rain. And they are not at all the source of germinating what you consume as food. Then why are you worshipping them? What quality are they having that makes them to be qualified for you to worship them? It is only somebody who is mentally affected that will not reason with these verses and know Allah subhanahu wa ta'ala through it, and then submit himself as servant to Allah subhanahu wa ta'ala with no argument. We should be grateful to Allah subhanahu wa ta'ala as Muslims that free of charge Allah has given us this understanding. And some are still there in darkness. They could not recognize who Allah is, and they cannot differentiate between Allah and any other. Any other. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to increase us in iman, to accept our goodness, to pardon our shortcomings. Allah ƙara musu imani. Idan sun zo sujada ta ƙarshe, sai su tsawaita sujada kamar ba za a tashi ba. Na fata an gani. Alama ce ta imanin wannan limamin, amma wa ya sa shi? Ba wanda ya sa shi. Ai duk sujadar da yake a sallah duk ɗaya suke. Maganan cewa an kai wata ƙarshe ka wani ja sujada ba wanda ya saka. Ba wani dalili a kai. To amma dan liman ya haka sallah ta yi modibo. Karka ce ba za ka bi sallah, sallah ta yi kyau. Ba wani shuku a kai sallan ka ta yi, ka tashi kawai ka tafi abinka. Ba ruwanka, shi zai je bayani yaya ta ina aka samu dalili. Kai na ruwanka. Sujada waye, shi kuma liman waye sa shi. Da sujadan farko da ta tsakiyar ƙarshe duk ɗaya ne. Ba wani ka zo kai, waɗansu ba sa gane an zo ƙarshe sai sun ji liman ya yi likimo ya yi shiru ka ba zai tashi ba. Wai alama ce ta imani, shi ba yi so a ƙara sallah. Kaga duk ba wani dalili. Sujada in ka riga ka ɗora goshinka a ƙasa, kace subhanar rabbi al'ala, subhanar rabbi al'ala, subhanar rabbi al'ala sau 3 ya isa. In ka ƙara zuwa 7 9 babu laifi. Kuma kar ka matsa wa mutane wanda suke bayan ka, kai ta dogon su ta mutane ba su da alwala ta dinga zubewa, ka ja musu matsala. Ko suna ranar juma'a kansu yana kan abin nan akan ramada mai zafi, sai kana cikin kafin kai da ladan mutane su dinga shan zafi. Duk wannan ba dalili, kawai kai sallah adi. Idan kana sallah kai kadai cikin dare kai yadda ka ga dama, amma babu dalilin liman ya ja dogon sujada a ƙarshe, babu dalili. Kuma sallan ka ta yi yau, na kama kana so ka kin sallah ba. The question is about sujud, whether imam should prolong the last part of his sujud. There is no any evidence concrete that you should make your last sujud to be so long. But where an imam is observing that, your salat is okay, acceptable.
And don't go about saying that me, I'm not following that imam because he's prolonging. If you are courageous, you go and meet the imam and say, yeah, imam, why are you prolonging the salat? What is the evidence? That's all you can do. Whether you provide or you not provide, your salat is okay. May Allah accept our salat. Inshallah, an zamu kwana, Allah ya ansa abubuwan da muka yi na alheri, Allah ya karba. Kurakurai kuma Allah ya gafarta mana shi. Kasar mu Najeriya, Allah ba mu zaman lafiya. Dukkan sauran kasashe, Allah ta'ala ba su lafiya. Kasan mu na Palestine can inda ake ta fama, muna addu'a Allah ta'ala ya ba mu nasara. Allah ya ba mu nasara. Allah ya mana maganin Isra'il. Allah ya kashe mana su. Allah ya daidaita su. Allah ya walakanta su. Kaidin su Allah ya maida musu. Dukkan sharrin da suke kulla musulmai a wannan kasan da wasu wurare, Allah tabaraka wa ta'ala ya tozarta su. Allah ya ba wa musulmai nasara a kansu. Allah muna roƙonka ka ba wa musulman mu a can nasara. Allah kamar yadda aka samu aka kashe daga cikin su, Allah ya ƙara kashe su. Allah kai mana maganin su. Rabbana atina fid dunya hasana fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.